Beauty as a form of art, as a bright phenomenon in the world. Painting, watercolor, graphics, sculpture, art and crafts in the program KazArt. In today's program, an Oriental Tale by Bolat Turgynbai, professor of painting, Red Horse of Turgynbai, about the Sistine Madonna, Van Gogh and the Birds of Paradise, the dreams and the magical world of the artist, where reality meets with fantasy. Bolat Turgynbai is a professor, honored worker of the Republic of Kazakhstan. His works are known far beyond his native country. You see these pictures, and the citizens of the far cities of America and Iran, Japan and Belgium, Germany and China, Turkey and the CIS countries see too. The audience and critics are excited about works of the painter. Turgynbai Bolat Sırlaşoğlu was born in 1960s in the far village of Saragash district of the South Kazakhstan region. The pencil became his best friend in his childhood. He was lucky. His sister's husband, the famous artist Amangildy Tursunov, in those years noticed the child who kept the piece of paper near him. That's how little Bolat took his first drawing lessons. Мектепте жүрген кезде мен бәрі суретші деп айтатын. Себебі мектептегі сюжет салатын суреттердің бәрін мен салып беретін. I started painting since the early childhood. When I reached school age, I began to copy illustrations from textbooks. And they were of Repin, Kostev, Telzhanov. It seemed to me grandiose. At school, I was called an artist. Суреттерін кітаптарға, әдебиет кітаптарға. Неге бұны мен де сөйтіп салсам деп соны көшіретінем. Ең бір мені суретші деп кеткен бір несі, бір ат салғым келді. Сөйтті да бір үлкен қағазға алдым да. Once I became popular in my village because of one incident. I dreamed of drawing a beautiful horse, and finally I was able to do that. And to make it brighter and more expressive, I painted the horse in red. I was overwhelmed with pride for my work. And holding this picture in my hand, with this red horse, I was running through the whole village and shouting very loudly and enthusiastically at the same time, I am an artist. Since then, I was called Bolat the artist in the village. Содан кейін бәрімнен бәрі суретші, Bolat, художник деп содан кейін сөйтіп ары қарай кетті ғой. Who knows the magic point when reality touches with fantasy? Daily grind is transformed into a wonderful carpet woven by the imagination of the artist. The usual Almaty traffic jam on Al-Farabi Avenue suddenly turns into a stunning plot of the city's landscape, in which the real world is captured in a fleeting perception of the artist. Airy, almost ephemeral, and so similar to motley quilt, known from a distant childhood, a Kurak Korpe. This unusual painting, the work of the artist Bolat Turgynbai, is called Al-Farabi Avenue. This traffic jam is perceived poetically. He even poetizes it, that is, the attitude itself, the philosophical attitude to the world. Everything that is done is fine. This is the position of the Oriental man, who wants to see divine providence in everything. And nothing is accidental in the universe. It's just that you take it for granted. Accept and do not become embittered. Колледжді бітіргеннен кейін армияға кеттім. Жаңа деді кішкене айтып кеттім ғой, армияға барған кезде. I successfully studied in Shymkent, in the art school named after Kostev. After my studies, I was called to the army, and I had a chance to serve in Dresden. I was delighted. Really? I will be able to see the famous Sistine Madonna of Raphael, one of the unrivaled masterpieces of the Renaissance. Мен армияға барып сол жерге түскен кезде бірден жаңа Sistine Madonna деген түсті ғой ойыма.
I was overwhelmed with such feelings and dreams, and I was looking forward to this magical meeting in the Dresden Gallery of Old Masters. Since then, I keep the majestic and beautiful image of the Sistine Madonna in my heart with trepidation. The years of military service have given me invaluable experience in my professional development and in creativity. Today I remember with gratitude the officers who ordered copies of famous artists for me. To the joy of my colleagues, I managed to draw their portraits. Соның арқасында мен профессионализм жаңағыдек өзімді қолымды үйреттім, жаттықтым жаңағыдек. Art critics note the author's exaggeratedly realistic style, contrasting with national intonations. The whole rainbow colors harmoniously develops into emphatically decorative unity. Mysterious properties of color have long attracted the attention of artists. The artist himself says that the combination of a unique picturesque structure, a peculiar rhythm and rich colorfulness remind him of his childhood, his native southern Aul, where careless and happy days passed. Bolat Turgynbaev на сегодняшний день, можно сказать, что один из признанных мастеров среднего поколения живописцев нашей республики. Bolat Turgynbaev today is one of the recognized masters of Middle Age in Kazakhstan. Art is the ocean, this is the cosmos, and to find your star in it is difficult, and I am very glad that Bolat found his way in painting. His way of painting is not similar to the masters of the past or the present. The basis is the Eastern tale, Oriental motifs. Well, very colorful and very convincing painting. Это какая-то очень своеобразная живопись. В основе, видать, наверное, лежит восточные сказки, восточные мотивы. Но очень красочная, очень убедительная, очень красивая живопись. The artist continues to develop his original picturesque manner in which professionals find echoes of French pointillism and symbolism, referring to the tradition of Persian miniature. Смысловое наполнение полотен, безусловно, несет восточные свойства, то есть отражает восточные свойства. The meaningful feeling of the canvas carries the Eastern quality, consciousness, the Eastern attitude towards the world. Here are nomadic codes, the ideas of harmony of the universe are expressed. All come and go, but the most important thing is harmony in the soul. Как раз-таки выражает вот ту идею гармонии Вселенной. Turgynbai creates the composition of the work attentively. He creates his original painting full of bright colors and meanings. The colors of the Kazakh land. There are deep human conditions on canvases: loneliness, love, wisdom, and silence. Each of these works has its own history and price. Some of them have an estimate of several $1,000s. Творчество Болата Сырлашевича, оно уникально в своем роде, уникально своей... The creativity of Bolat Sırlaşevich is unique due to his originality. He creates his compositions, filling them with a philosophical and conceptual content. Тем, что создает свои композиции с какой-то наполненностью, он наполняет их каким-то концептуально-философским содержанием. If a person does not have this content and work cannot be filled, each artist tries to create a better world than he sees around him. This is the essence of creativity. Художник все равно в своем творчестве пытается найти или создать мир более лучший, чем он видит вокруг себя. В этом и заключается суть творчества. From the beginning of the 90s, Bolat Turgynbai teaches painting at the Kazakh National Academy of Arts named after Turgenev.
Once he himself graduated from this prestigious university, today he is the chairman of the department in his alma mater. Now the master Turgynbai dreams of founding a Kazakh school of fine arts. He admits that the way begins in Turgenev Academy. Оқып жүрген кезімізде ағайынның жақсы бір ұсынысы болды, осындай дипломды жобаны қорғайтын уақыттарымызда жеткен. Bolat was the curator of my diploma project, and our topic became the prize winner of the first President's Fund competition. We received a scholarship, and so my work of Tamgali was appeared. Today, this stained glass window adorns the academy. Шыққан алғаш туынды болатын, нағыз өзінің технологиясына жасалған. Ол диплом жұмысының тақырыбы тамғалы. Ұстаздық еткен жалпы үйретуден балаға демекші, ұстазымыздың көп еңбегі. We learned a lot from our teacher. First of all, a deep understanding of future works, philosophical fullness. For us students, he was not just a teacher, but also a talented contemporary artist, and we are proud that he is our maestro. Болашақта әрбір оқыған шеберханадан шыққан шәкірттері өзінің орнын тауып кетсе екен деген үлеспен ағай көп еңбек еткен біздерге. Я, осы енді мен шеберханам. Осы жерде жаңағыдегі өзімнің шығармашылық жұмыстарым пайда болатын жер ғой енді. Осы жерде ең жаңағыдегі рухани бір орталығым менің осы ғой жаңағы. This is my workshop. Here I create, and this is what my peculiar spiritual center looks like. Here even the closet is the fruit of my imagination, created according to my drawings. Зорға жинап берді. Не ойлап шыққасыз деп соны. Бірақ енді жалпы бір ойда мындай қызық болып шыққан сияқты. Бұл жерге қазір әртүрлі заттар, өзім әр елден келген заттар, өзі бір сондай сувенирлер, тарихи заттар. Мына жерде менде мысалы мынау бұлар анандай неден раскопка дейміз ба, содан алынған ғой. Мынаны өзім қазып тауып алған. In my closet, every object has its place. Fragments of ancient vessels, and this unique souvenir from Spain is a copy of Dali's work. There are my favorite books on the shelves. Here is a copy of the thesis of my teacher Amangildy Tursunov. The original is kept in St. Petersburg. Ұстазым Амангелді Турсунов, соның мына диплом жұмысы бұл жұмыс. Соның эскизі. Қазір бұл жұмыс Россияда. Мына жерде мына қазіргі жаңа бір бағытта өзі. And these unusual pictures are my experiment. They represent a new trend in the art of painting, the so-called non-objective composition. Композиция деп айтады. Сол салада қазір бір эскиздер жасағанмын. Соның мына бірі ғой қазір. Осы салада бір серия жұмыстар кетейін деп жатыр. Алла бұйыртса ол да бір болар. This is my early work. On it you can see the young Al-Farabi. Now I do not have this work, only sketches. It was taken away. My work experience in the schedule. Жұмыстарымды бұрынғы балдыңғы жұқтан. Анау жұмыс графикамен айналысқан бір кезде. Графиканың бір сериясынан өзіме бір ұнаған жұмыс істеліп қойған. In this photo, I am with students in Barcelona in practical work. Мынаны мен Ван Гогтың бейтінің қасында отырғызған поле, ол соңғы картинасын жазған ғой. Сонда But these spikelets of wheat are especially dear to me. I tore them off the edge of the field where Van Gogh was buried in the suburbs of Paris. When I was passing through customs at the airport in France, I was holding this unusual bouquet, but no one paid attention to it. So I took the wheat from the grave of the great impressionist. For any artist, it's fortunate to visit the places where Van Gogh worked and died. Енді ол да оғанда бір Алла бұйыртқан екен, оны барып көру, алу деген ол да бір не ғой, бізге суретшілерге деген ол бір мақтаныш, бір арман болады ғой. Бір кездерінен кейін мен өзім серия жұмыстар жасағам, мен мынандай мүсінмен де айналысқам. Осындай малый форма дейді ғой, сондықтан мына ағаштан осылай ойғам. There was a time when I was engaged in small sculptural forms. I left this figure for myself. It is very much like my beloved grandfather.
сөйтіп содан біреуін өзіме мынаны осы бір атамызды өзім атама ұқсайды мынаның түрі. Содан кейін әдейі өзіме үйге сақтап өзім алып қалғам осыны. Өзім атама ұқсағаннан кейін. С самого детства мне очень нравилось разглядывать картины Коке, потому что они были очень яркие, красочные и напоминали какие-то мультики. From the very childhood, I liked to look at the pictures of father, because they were bright, colorful, they reminded some cartoons. И иногда находишь какие-то религиозную тематику, иногда космическое, иногда просто... Now you already understand that there is a deeper meaning hidden there. Sometimes you find religious themes, sometimes cosmic, sometimes related to everyday life. But all this life does not look realistic, mundane and boring. It's more interesting. На мой взгляд, Коке — это один из немногих художников Казахстана, который не боится экспериментировать, искать себя. Это очень смело. The scenes of Bolat Turgynbai's paintings are woven from magic dreams. What are they talking about? Why are the seas and oceans of white color, hills and mountains as living creatures, and the fish are always present on the canvases of the artist? What kind of interpretation is hidden in these images? Менің картиналарымда көбінесе рухани дүниемен байланысты көрсеткім келеді. Рухани дүние бұл жерде. Мен мына балықтар, ана ұйықтап жатқан бала, жас бала, нәресте, кейін оның ойы таза. I have deep philosophical attitude to nature, to earth. In fact, everything in nature live and breathe. The connection between man and nature goes through the main storyline. Оның әр қимылы, мысалы, бір не дейміз, бір гармония, да, өмірдегі гармония. Without man, the beauty of nature is impossible. My paintings are really dreams. They are all ghostly and symbolic. Кейін ана адамның ойы космоспен байланысты, шексіздікпен байланысты. Кейін кішкене бұл жерде де сол шексіздікті де көрсеткім келеді. Кейін ол жерде құс бар. If I depict a fish, like for example in one of my paintings, with the title Olja, then I want to express the fulfillment of a dream. Fish in it symbolizes prosperity and well-being. In other pictures, the presence of fish is harmony and peace. Адам бүгін бармын, ертең жоқсың. Құс бүгін қазір отыр, алдында бір қарасаң жоқ, ұшып кетіп қалды. Өмірде сол сияқты сол бір сәтті көрсету ғой менде сол әрекет. Адам табиғатсыз жоқ. Birds symbolize the volatility of the world. Here it sits on a branch, but now it is taking wings and flying away. Each of my paintings, even with the most fantastic plot, contains a deep national idea of the prosperity of my land. Адамға әдейілеп жаратылған сияқты былай жалпы қараған кезде. Менің жұмыстарымның бәрінде тарих бірге алып жүріледі. Біздің ұлтымыз, жеріміз, мәдениетіміз менің картинамда, бірақ кішкене ол терең орналасқан, но бірақ бәрінде менде ұлттық бір бағытты ұстап отырам. The works of Bolat Turgynbai are exhibited in the Central Museum of the Republic, in the Presidential Cultural Center, in the First President's Fund, in galleries and private collections in Great Britain, France, Japan, Germany, Turkey, the USA, China, and many other countries. They are kept in the Academy of Arts of Tehran. Bolat Turgynbai made his significant contribution to the coverage of the national fine arts throughout the world. Мына вот менің жаңағыдегі кухням мына жерде. Осы бұрыш өзім кухням. Here is my creative kitchen, the laboratory, where I am busy with artistic process. Осы соңғы істеп жатқан жұмыстардың бірі. Әлі біткен жоқ, енді уже бітуге айналып жатыр. Сол сияқты осыда, осы жерде осындай процесс. Шығармашылық процесс менде осында жүреді, сөйтіп. And this is my binoculars, through which I enjoy the magnificent view from the window. Creativity of the artist, like space, is immeasurable.
Again and again, the painter's brush snatches plots from the real picture of life, which become masterpieces, pleases the eye and fills the heart and mind.